Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kuumania maandamano mangwatanio ya Azimio. Mutavania Ezekiel Odero kwikala kathitu kwa mithenya ingi ili. Na County Commissioner wa Makueni kwathana kusimana na makanisa angangania. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho cha tutambanie mwendini wa mesaitu ya Vilingi wa Mauvoo. Tunaena ni Facebook ni Mutongoi TV na ndi zia ya SMS ni ile 39115. Chambililia Mauvoo maitu na Mauvoo makoneti ateti mangwatanio ya uleini mawetaka na maovisa moma usese ya lamana nengetwe ni silikali ni manave tangiwe kwa mbeya iyo. Maiweta uota muvango wa silikali wa kutata kumina atongo ikumana na munga mowo. Muno kwa maundu makoneti maandamano Azimio ni mawetaka na maandamano mayesa kuungama na wakana ukite mwali no wo usu na indi tukwatiania na ake mwani kituwa Mauvoo kuma musini wa Ilovi Benjamin mwaka atuelesie Mauvoo kwa oliku. Munini wa President Rigathi Gachagua na Minister Watandithia Moses Kuria yume methoni ma atatimoli kwa itumite nzio na vanini. Atatima ngwatani Azimio metulamuti aeli kwa kutongo isi vango ya kutata kuenda kumina na ndongo yo Raila Odinga na mutongo wa chama chao ipa Stephen Kalonzo Musyoka maiweta hasikali alama nengetwe maofisini moni silikali ni manavetangiwe ni muneno wa volisi kwi iyo. Last night, Azimio leaders including Prime Minister and our leader, the Right Honorable Raila Odinga, and former Vice President Honorable Kalonzo Musyoka had their security withdrawn. This is significant. This is significant because those two offices are guaranteed security by an act of Parliament. It is not gratuitous. They are also setting stage for assassinations promised by Moses Kuria. Ngwatanio ya Azimio kuyumondi ni yesilevi ndani kutata kwenda itondelele katetwa musi uwa Iloviani CBD. Movisini ana manene uvisi wa mbewi wa IEBC miakoni Anniversary Towers. Uvisi wa President wa Harambee Annex miako ya muvia wa udhukumi wa mwenembe yani Public Service Commission na indi miako ya muvia wa Kinandu Treasury. Balaki yekitanea ya uungu wa Raila Odinga. Kanangudhuyo ya ayumbe halame imanavika za ofisi wa President ateo mombo kuna nzeve ya kwiti cha methoi. What was not allowed? We was not allowed. Why should we leave? Where are you going? To where? Why should we leave? Where? To where? We were just giving a petition. Why should we leave? We are marching on. Tomorrow we take a break, strategize and recharge. Our protest will resume on Thursday, the 4th of May. Same meeting, same offices, same petition, same people. Kuana na Azimio ni kana vena ngudhu ya mangendile ila yesikie nesane mwanino wa President Rigathi Gachagua na Minister Moses Kuria na ila inenge tukivalua cha kuomesia atecho ndemo lei halame maandamanoni ateo maitungeria unenyo ayumbe maserikali kumelembetani ya kiimani nimeenda serikali. Ima venera ila na Kalonzo madhuna on the alamaende na methi tumeikwata kuma kwa serikali misingine ya kwithwa mai usumbene vawiti nane zia ila maweta ni ya kuikithia mbesa sia mwenende ni siazo wa kuma na ngikoni wa maandamano. Hooligans hired by the Kenya Kwanza illegitimate regime were unleashed to cause mayhem and destroy property and blame it on our peaceful protests. These hooligans, who we are aware were acting under the command of one Rigathi Gachagua and Moses Kuria, were identified and recruited at a meeting in Thika a few days ago. They were then ferried to Nairobi last night. They have beaten up innocent citizens going about their normal activities, stoned motorists and burnt vehicles in a vain attempt to make or to fulfill
the prophecies of Kenya Kwanza, claiming that our demonstrations are not peaceful. Concerned that the immediate former president, the retired prime minister, and the 10th vice president have continued to engage in activities of political parties after retirement, contrary to sections 4 and 6 of the Presidential Retirement Benefit Act 2003 and section 4, the retirement benefits to the Deputy President and Designated Officers Act of 2015. Now, therefore, we are pleading and asking the House to resolve that the government, through the National Treasury, terminates further payment of retirement benefits to the immediate former president, the retired prime minister, and the 10th vice president, and recovers any amounts paid to the aforementioned state officials. Kinanda kiyu kikainengi wakana ukite hivango no dila kunenga na maunungu nisio amo leimo ofisini ano ana atunza magavana hiweta travigetu wakana ni kutethesia kuwete umwe katika twa serikali na ngaliko leino kana kumina na miatianio hela ito ivalanyo komi musino ilovi na kaunti nyingi tasielemeta ya Nyanza. The council notes with concern that the ongoing conflict between the two political divides that continues to have a negative impact on counties. To this end, we have formed a 10-member committee comprising of the Council Executive Committee, which is the chairperson of the council, Governor Anne Waiguru, the vice chair, Governor Ahmed Abdullahi, and the whip, Governor Stephen Sang, and 7 governors, namely Governor Kenneth Lusaka, Governor Fatuma Achani, Governor Mutahi Kahiga, Governor Simba Arati, Governor Joseph Olelenko, Governor Wavinya Ndeti, and Governor Ochilo Ayako. And the purpose of the committee will be to engage the leaders from the two political divides to address the ongoing demonstrations and amicable solutions to ensure stability in the country. Vilingi Wa Mauvoo kuma musini wa ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Tiandini wa Mauvoo makonetie maandamano nikana nake munini wa Musumbi Rigathi Gachagua no tambukie kuya kauntini ya Narok na ainena ni ufikie kuthiwa yumani ya maandamano mangwatanio ya Azimio. Gachagua ni waweta kana maandamano maeta ya wasi munene wa mali ya mwenendi na serikali ndeti kila wanangiko ungi wa mali ufikie kuthiwa uitwa mali ila ya nangi wa muthenyani wa mundi ni vamwena ngali mwele ufikie kuthiwa ivigwa kuyanga likone sia ngong musini wa Ilovi Otondo mwandiki wa Mauvoo Boni Mutisia okutuelezea. Your Excellency Sas munini wa President Rigathi Gachagua ainena muthenyani wa muthi wa buthesa vanene miatenio ya ngwatanio le Azimio One Kenya weta yumbe kana ndongo ile isa kuitoka likoni wa Kenya Kwanza ni siumbanite kutwa ese unena nyana ngaliko ya ulei na kumina mathina la methi tumekumbilite ndino ya Kenya. Juzi wametuambia hawataki maandamano, wanataka maongeo. Tumesema haya, enda pale bunge, Kimani Ichung'wa wako pale, Kinatongo, muongee. Aiweta ki Gachagua wetakana we na President William Ruto mayithi wa nthini wa unenanya indi nimekuithwa meumbanite kutavwa chonde kila kiuvikia nonena ni wanindongo ila sini wetu nthini wa nzama unena ni semondo aya. Mimi na rais tuko busy kwa kazi ya maendeleo. Ama mnataka tukue na nafasi ya kuongea na hii watu? Sasa asema nyinyi mko na wabunge wenu, tuko na wetu, msugumuze ile mtakubaliana, mtuarifu. Otauni wawetakana ndongo ya Azimio One Kenya na ila ondinga ndena wendi wa kutwa ise unenanya na kanani wananiti wendi wa kuendea na usoka nthini wa miatenio kana maandamano kila cha kusiwati maandamano mamu Otondu wa unawetete nini kwethwa na wanangiko. Mzee amesema hapana, wacha arudi kwa barabara. Amerudi. Jana amesema hii maandamano ni amani, hakuna kuharibu chochote, sisi tuko watu watulivu. Sasa leo wamefika pale Ngong Road, wameanza kuchoma mabasi. Otogo wa serikali ya Kenya na muta tongo imaene ndima yiti kila wanangiko kuendea na kusuwa ndinu ya Kenya na nimekuwa yu Vanessa kuendea na usia maandamano kana miateni kumangale kone ulei. Nae tumewakalia saa hii. Tumewakalia na tunangoja mzee mwenyewe. Hajatokea, tunangoja. Si ndio?
Yuwe mutula Raila Amolo Odinga kwithwa likazi likali na kithui na yuva ina mwanya wake kwisa utonya langi likali ni onatu menze siva. Kwa sababu sasa huyu mtu amezoea kuja kwa serikali kupitia kifua na kulete maafa, umwagikaji wa damu, kuharibu mali ya raia, ati aingizwe kwa serikali kwa nguvu. Kuma kaundini ya Masako, Nyeneta Waboni, Mutesea. Naende tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya kana tukunikile livoti kuma ngalikoni sia Mombasa na ke mutavania Ezekiel Odero wa kanisa wa New Life Center and Church ngalikoni sia Mavueni kuya kauntini ya Kilifi ni wende kusiwa ni kiseseni cha polisi cha port kwa kilungu cha mithenya ili uone itina wa magistrate kotini wa Shanzu kauntini ya Mombasa na ulani Jo Omido kumya mwamulo o haiweta kana matuku ana mwaini o na ulani wakana ukite hakaumya utuo wakana Ezekiel Nugosi wa kwa kilungu cha mithenya miongo itatu hotaundu maofisa mavolisi mana kuletie koti o kana nukuvikia kwithiwa aile kuwa na bond na indi tukwatiania nake mwandikitoa Mauvoo kumangalikoni sia Kiswani Angelina Mose. Masane make uko uni wa thithima kanisa wa mutavanya Ezekiel Odero maende na kwina na kutoa isia mboenza wa koti uwa Shanzu meteletu tuo wa ikwani ya mutavanya wo. Sanyanya mutavanya Ezekiel Odero na uvikiswa mbe wa koti uwa Shanzu mbe wa magistrate munene Jo Omido na ula vikia kuwetakana akaumia utuo wa ikwani ye muthenyani wa kana vala Ezekiel ukamanyika kananu kuenda ya kusiwa kwa kilungu cha methenya miongo itatu wataundu maofisa mavolisi mana kuulitie kananu kuvikia kulechwa na bond. That the respondent shall be detained at Port Police Station, Mombasa for a period of 7 days, which period shall run from the 27th of April 2023, being the date that he was arrested and placed in police custody, and for avoidance of doubt, the detention period ordered herein shall lapse on the 4th of May 2023 at 0900 hours. I hope that is clear. B, that this matter shall be mentioned on the 4th of May at 9 in the morning for the state to appraise the court on the status of the investigations and for further orders. C, parties to be at liberty to apply for any other appropriate, relevant and or desired orders. Wanauye velo ya Danston Omar na Clifford Ombeta na alama na alikililio kwani ya Ezekiel kumutetea nimeenda koti uku vingwe kanisa ya mutavanya mewatakana kuivinga ni kuthi uvadhukani na akisia udhaithi kwende ni ya Akristo. Under which authority have they closed the church and also the TV station? That we were going to raise up before we removed our application is the character of the state in this matter. Parishioners, congregants need to pray. Many of them are state officers. On Sunday, they never went to church. We want the state to pronounce itself before this honorable court on those two questions. When there is a fundamental right, and that one of worship is one, to go and try to stop a fundamental right, somebody must go to court. For you to go to court, then you must get orders. Those orders are the ones that then you serve on the person whose fundamental right you want to stop. But as you do that, you must also give that person a chance to be able to respond. In this particular instance, nothing has happened. Ezekiel na ula ina lawyer wake Jared Magolo ekiyumbini matuku miongo ili na muonza mwaini muvitu. Adhaithi muka wake ovama na Bishop Pius Muiro ni mevikite kortini kumukua tambo mutavanya Ezekiel Odero. As a spiritual authorities in the country, we wouldn't it look like the church is under persecution. We are not opposed to any investigations. The only thing we are opposing is what we are calling tacit persecution and affliction, whereby
somebody is trying to connect Pastor Ezekiel with crimes against humanity, abduction, fraud, and all these things. Kavindani kau ikwani ila yu mkonia Paul Mackenzie ni athamishwa kuma kotini wa Malindi kauntini ya Kilifi nginya kotini wa Shanzuva kauntini ya Mombasa vala magistrate kotini Ujo Omido wavikia kunenga na ikwani yikwe magistrate Yusuf Shikanda aiwata kananda ambako kuatia nise ikwani ye na ila ya Ezekiel ikwani ya Mackenzie ikiadhukiswa wakatano saa 3 wa koti Mackenzie na ule atianete na mkoa wake na andu angi 13 tu maikiwe mbini mekono na me ila yende kuvukua kithekani cha Shakahola. Gilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Nende tuelekele kauntini ya Makueni na ke county commissioner wa Makueni William Kaimba ni wawetakana makivu vamwena anini ma county commissioner ungu wake nimekwambia kwithi wa mayeka ukunekilima ndini wa makanisa ndwani ni kana kwithi wana uwo wa kila kiendea kana kila kibikia kwithi wa kiendea ndini wa mauvundi sio hainena novikie kana inena ndini wa iseso ya kunenga ne fertilizer kwa aimima kiliombunge cha kaiti ila itwaiwe yanga likoni sia mukoyo ni novikie kwithi wa yelesya kana silikali ni kwithi wa yekithia kana nimekwithi wa mayeka ukunekiliu kale butalo na mavoaso akinena mukoyo ni social hall tina waiseso ya kwa fertilizer kwa aimima kaiti ukia ndongo ya silikali ni yawe takanotongo iwo ofisi wa county commissioner kwesela kwe makivu nimekwambisa kuatia mavundi sio alame utwaiwa makanisa ne kivuthukanyo nongi kusimana na atavanya alama tonaitha makitumia ndini na ina kutwaisa mavundi sio mai muthembo wa kile kinaende ya Kilifi Shakahola na mutavanya mwikie mbene Paul Mackenzie. Sisi kama machifu wetu hawajakuambia wamechelewa kwa sababu sisi tumeanza kuangalia ni makanisa hiyo kanisa iko hapa ni kanisa ina gani. Ngojea tuambiwe. Sasa waje kunipigia makofi. Kwa nini wewe unaenda huko? Wewe mwenyewe waanza na kukataa. Tunaelewana? Tunaomba watu wetu. Ukiomba mpili amekuuliza kitu ambacho hatuwezi kupeana. Kama nimeona mwingine hapa kwa picha aje anawekelea mguu juu ya mtu aoshwe. Hiyo ni kanisa hiyo kuna mahali imeandikwa kwa Biblia hivyo. Komishena wa Makueni no watakana ndini ni mbingi na sino thosio indi veimwe wasindu itetekeleka kuwa kienda enende na momethe memetho maikeithile uthaithine muthuku. Tafadhali tupasheni habari mara moja na tuombe kama yuko miongoni mwetu aende ahame. Tunaelewana? Aende ahame kwa sababu hapa hakuna makao ya watu kama wale. Sisi hatutaki kuingilia makanisa, lakini kama kuna mhubiri ambaye anahubiri nje ya Biblia, basi sisi itatubidi sasa tungangane na yeye. Na nyinyi nani ninawaomba. Makanisa hayapungua hapa huku kwetu. Kwa nini unaenda kwa kuabudu mtu? Tunaelewana? Tafadhali tuache hiyo. Isesoni ya serikali ya kaunti kunenga aimima kaiti fertilizer ndongo yene yenda enende kutumia vuso ya mbua nini inge kuvanda mete nongi kukitana na waluku wanzeve. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo. Nende tuyo ndini wa kaunti kana tuelekele kaunti ni ya Kitui ke Minister Muviani wa utalii Kithio na Nyamusi ya Kitheka Penina Malonza ni wa umbula kana musumbi William Ruto nukwithiwa na ndamboka ya mithenya na ya kiusumbi vandi ya Kenya na ila ivatisi tueta Royal Tour nini wa ndamboka musumbi William Ruto kwatiwa uthiu kandi ya Kenya na andiki mama uvo kuma vandi ya Kenya vamwe na ndisi anza kelelo cha kuonania kanata kuonania udhui wa kiutalii ulandi ya Kenya yenawo keleloni cha kuwete atalii kwa wingi vandi ya Kenya penina ni waweta kana ndambuka isu ya musumbi ya mithenya na ni kwithiwa itho siandi ya Kenya vanene kukilia maundu makonetie utalii kwa iwango sia yulu ayenda magavana kuma ilembetani ya ukamba kukwata mbau maundu ma utalii kauntini sio mwandi kitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Talo hena Mauvoo kwa uliku.
Minister Muveani wa utalii kithia na nyamusi ya KITAKA Penina Malonza na wawetakana musumbi William Ruto na kwithia na ndambuka ya mithenyana na bandhi ya Kenya bumalandi wa Mauvoo kumandhi siantha na ala mandhi ya Kenya kielelo ni cha kuonanya maudhui maki utalii ala mandhi ya Kenya ila manoka na kuetea atalii aingi va Kenya. Tuwa va Kenya tuyaseka nani itambia imwe ila musumbi wa ndinu wosete ya kwenda kuonya andu na nzisi anda na andu ma Kenya kaundi country itu kana nthi itu inothui wana ta waki utalii paani vo ethia akonya Kenya na nthi cionthe kethia ni miumbo ya nzisi itu kana bunga cia nyama maitu kana mabia maitu masio matonyo tulwa si masitu kithio kitu ona kubikisya maleu maitu ala tuisa na mpaka miunda itu ila tiita agro-tourism. No kethia wikwa ni musumbi wa Kenya ula ethia ena journalist wa kuma Amerika. Penina na waweta ndambuka ikielelo ni kukini iwango si utalii bandhi ya Kenya na kutumwa imwesi ya sindulito nya kuweta atalii Kenya imanyika nzisi ya muingo. Kunduki ndukicha ikuingi vya atalii imini dola ni kuthikuingi baba Kenya. Tuakiita utalii na tuaokilia ana biashara maitu mathikuithia moteli maitu mausuite ndege situ sithia siusuite na tu operators situ sikuithia na wea kondu ana biashara hii ni biashara imwe na kondu nenda kwa private sector ila ithia wani andu alama kuna biashara mena wikwatio munene kana royo tu hii yekwa ni kuthi utethesia nthi ya Kenya muno na ekani mutavyo mena wikwatio munene na ni wikitumi maisie mo ene ni momothi usangi ya vo wonze kana ngalama yonde ya royo tuezu ila ni kimanza cha meza bakuvi ava billion lakini maise ni momekumia kondu nenda kwa hii ni mwikio umwe anumaitu na biashara mena guondhini ya serikali ya Kenya kwanza ile tongwezo ni William Samoei Ruto na niwe kitumime kwenda ufandi royo tua nikenda weze kwithia musumbi witu no watu ikatua guide. Malonza inana na ndeki wa Mauvoo na wawetakana magavana mena kienda nthini wa ndambuka ya musumbi kwa kuthima maundu amwe alama ya kaundini sio na matona kwete atalii wala weta gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kwithia onanete kukwata mbomondo motalii kauntini ya Makueni ayenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe na Munyanye wa Masakwa Vinyandeti makwata mbau wathanyo katika tourism ila ngotanyeta minister tourism ino attractions kana ivutio sio ndhe si kwatikano katika county nundu Kenya ni county miongwena na Mwanza konduba ingo kivutio kikwitwa Kenya ki katika county then Mount Kenya katika Laikipia katika Nyandarua na katika Nyeri na kondu ningukulia magavana monde valamai meke mustali wambe nangikathi ya governors imwe si humility ta governor wa Embu governor wa Makueni ni magavana amwe katika magavana maingi ala monekete mustali wambe maikunia ileve utalii na wasisi kaundisu nisithitwe na tofauti na nisianthie kwa attract atalii lakini ni bidii ya governor undu ukunene asindula si kwake na kunenda kwa semena kianda kinene mbe ni mambe kuika kindu chambe masisi bukaunti yake ena ivutio sieko ila sivo kinuti taana kisungu mapping na ikana mapping inenge nikenda nike package na nikenda nike marketing kuya nzizi anda nikenda atalii manza moke na ngisio kani mwikie marketing ya atalii mabandhi ni na momoke inge Malonza no aweta utalii no wethi tu kwa tumbuni a Kenya na muno alama ende na kwikonya maondo ni motalii bandhi ya Kenya. Minister huyo ni waweta ingi kuvingwa kwa mbingilo sia kuandika mutito ni wanyamusi ya KITAKA wa Savo Meloni wa Sua kisione chaka sala Kitui cha Ithioba kauntini ya Kitui ikatelese vanene kukilio kwati kauntini ya Kitui. National Park ya Safo katikati wa kaunti itatu Makueni itaita na Kitui na kwa ndutu asisi ya Makueni nituona mena gate vaya vandu veta wa mutito wandei tuasisi kaunti ya Taita Taveta nitimeki gate yoba ya boy na tuasisi Kitui ndina gate na kwa ndunu ndo wakiyo kinene cha anduma Kitui mana seni maenda gate na still nundu wa atalii maitu amwa alama ethite makwenda kubika area ino ya Ndhipiu
withia makwisila mutitu wa ndei ni mo kava kilomita kiasa tunase tukwivie na tuivingo ilava kasala nikenda weze kwithia nayo ngali ya kitui still nayo ni no benefit nundu tienda kwasekana national park ivakanite na nimuthi kuona indi reforms ila nguthi kwika nundu tiasia county ila ivakanite na national park andu ala meva kuvio na moni matetheke nundu wa national park esukwithia hapo na kundu ikethia no tethio munene onao andu makitui ala matuma ala mena wanyua ala mekwika ushanga ukithia no matwa na handicraft nitesini yako no matwa gate nesu na talima kimoya no kithia ni faida kwa kitui Televote Vilingi Wa Mauvoo kuma kitui neto Onesmus Chalo Nende livoti siviki ya kuthi tutwandini wa uthiumo witu wambe tukwate mauvoo makoneti utandithia tuisiokithia na mauvoo kumava kauntini ya Masako. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona guciye mukeka wa kina mukeka ucio ukomea tonana ni wa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Odo na kwitha imonda flat muno kwethe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele no kitungu kibandao ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiane yito ni ANEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimu kwisila. Noti mwanza itano noti ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile mwanza kenda itatu inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni na udhocha ingi ndini wa mesa ito ya Vilingi Wa Mauvoo. Minista wa Muviani wa silikali siya metuo kwa kana devolution county ni ya Masako muandu konsolata mutisia ni wenda enengali siya ukui kuweka kuidhi wa maitula miao ya lelo ni ilame ukuwa na misini kivadhukanyo wevo musini wa Masako aiweta kana mateleva medhi itoe mayiunga miangali siyo kana metoka ute wa lelo kila kitona kumilia mbanga na medhi wa vitio ni maiviki ya kuidhi wa maisemba na kuivithila maovisa ma inspectorate otauni waviki ya kuidhi wa yumia ukanyo muvyo kui maovisa ayama kuika ukunekili alama tona esili ya kutumia vinya kusembethia enendi alame mavitioni kanani kutumia nzia ingi itemba ilu kumanya maasya na endi livoti umbanitwe kwa kuni mwandikitu wa Mauvoo ni Motesea. Na minista Muviani wa silikali sia mitio kaundini ya Masako konsolata Motesea kana kumela kwa mbanga kuthothe wani kutulamea kwa mateleva na muno kukuania kana kungamia ngalisio kula kaundi ya Masako itatuite kukuaniwe katakana mbange mwele na kusema matuku mavuthu kaundini ya Masako ene umaniwe na ndeleva kwithiwa na wia
na kukia maofisa kana thukumi makanzu alama ikithasekana kwiwolanywa museo wanzane cia ukui na misi minene na ukwithiwa ina mubango museo ya accident inethiwe masako ya tuktuk. Mundeleba wa tuktuk nuna kuya bala bataile za hospitali nelo noni ngali ya inspectorate ya umila atele manundu nuna imumilewe atele mana akuna kona osalelo wa Udina Stadium na nundu anaindie na speed ya yulu gali ya lisa pavement na yakulumana andwala mana ipo makwata mahumisie officers maitu ni manati mama ne mundu akite chau ama imethia kita nundu ekuya bala bataile ningwendo mawon mateleba maitu musia masa kuna misilenge tafadhali ila muku andu makuei pala designated places na nina kitungilile oingi amenda mateleva na muno la mathukuma na ngali cio kuna civil taxi matatu na ngali ingi cio ndeila sikuwa ene ndisio ni kivathukanyo methwe na olanyo museo wa gutumia kula kuvathitwe ni kaunti ya Masaku civo iwanza cio kwa meseni kivathukanyo ya kaunti ya Masaku ni mwese kula mwailo kuya nundu kila sako ni bala makuya stage yo kuya ikula kwa ilo kuwa wese kwithia muju utatanisha abiria muimosi lanziani na mona ni inspectorate muisemba cat and mouse game ni mwitha mwenye kama kosana mwenye umisiandu otau amenda thukumia makanzu na umaiketikile kutumia vinya kusembethia alame na ngali mena makwani kana mavitio withwa matonya kwa uthea mbanga kavindani kala makite kana mandendo lasmithwa kuatia miao nenu officers maitu ma inspectorate tafadhali ninamukulia mwikatate usembania andu menga alini osainamba na muimetela nundu kwiko ni kwetela mbanga nthuku muno mundu yani ukusemba na nukuite abiria na ni waukoma na ngali ngiga nake ka accident andu asuma kakwata maumisi ninamukule mweko utumia excessive force ila mwendo kwata mundu la wina makosa enendi kana kuwa na mwalame utembeisio ni kwa nyukuma kaunti ya Masaku amenda malisila ngali kula kwitu ni kaunti ya Masaku nkuvana na kungamia ngali lelo ni kana kula kutonya kumila mbanga na kutena mwanya mwene uo kuania nenumba itu mwikathi kwa sia ngali lelo ni mwise ngali sia kula muendete pala sio sia kila ngali ba ngali test stage Masaku na kula kungi enda stage ila ngali sia nusia ile kumosia ulike ngali nesa wikalendi nesa ukayeka usemba ku kando uyosa ngali ya nziani kuma kaunti ya Masaku nyene toboni mutesia Namo magavana nimenda silikali yumasie ilovia sia kaunti kwetene mainena ni maweta kana movia wake na ndununa umisie kana wa umisi ilovia sia moi wake le ilani kimanza cha shilingi bilioni miongo 3.5 kwa kaunti sionthesi miongo 4 oingine waweta kana wengine maweta kana ni mataite silikali kimanza cha shilingi bilioni miongo 9 sia moi wa katatu kilame kwenda movia wake na ndu usiumasie kana umasi ilovia sia kaunti kwa evinda ilaya ilete The National Treasury has so far disbursed the February 2023 allocation amounting to Kenya shillings 31.45 billion to the 47 counties. Currently, the outstanding monies owed is Kenya shillings 29.6 billion, owed to 47 counties for March 2023 allocation. We have agreed with the National Treasury that they will be prompt in ensuring timely disbursement to counties. Additionally, it has been resolved and agreed with the National Treasury that the March allocation will be disbursed by 15th of May 2023 and the April allocation will be disbursed by end of May. The disbursements for May and June will be issued in the first 2 weeks of June to allow counties to absorb these resources within the financial year. We have also agreed to explore short-term measures aimed at cushioning counties to ensure continuity in service delivery as well as prevent industrial unrest. As earlier announced, the Council of Governors, along with its partners, is in the process of planning the devolution conference under the theme 10 years of devolution. The present and the future, and the sub-theme is driving transformation from the local level.
county governments as a center of economic development. Hendi tusiwakathia kaunti ya Masako kuyela ya aka Masako ivaniwe utoi wa maona ni oma inengo kwi muthenyani wa wakana wa chumwaniki umundi avungombe wa yana yimwe ma akani matethekana siendu mbaliu ila ikatumika nthini wa chathichu na kila kikatoiwa imwe kana kitoiwa imwe kwa mwaka kuma kwi ofisi wa munini wa governor kaunti ya Masako Francis Mwangangi ona uwe ovo avisa ula ungamite yela yejen oyo noviki kwithiwa yume ayenda mivea ingi yumilie na kukwata mbau maona nio atanzia imwe ya kufikia kwithiwa itethesia avungwa kweya inengo sio. Daniel Mwongela novikie ngalikoniso Yelani inene ya Masako Jen oyo ulani ovisa munene aine na itina kunengelelwa utethio su wa leu ulani vamwana mitu mauta musele kati wa sindu ingi ni wakathi ya muno itamiria munini wa governor ndathocha mivya ingi ite ya kisilikali nela ya kisilikali kumatethesia kwa ile sia thita isu nunisi kuendea na kwa inengo sia vungwa na kumaulangila wingi wa mesilia. And I want to thank the Deputy Governor of Machakos County for the gift that he has brought to us, and that will enable us to achieve our goal that day. And I would also wish to request well-wishers who are willing to help us to come and support the inmates. More so, on the talents that they've acquired inside here, if we can be able to get those who can support them, because they will be showcasing different activities. So if we can get well-wishers who can accommodate them once they are released from the prison, we'll be so grateful. Nake ovisa munene kuma ovisini wa munini wa Governor Hilary Musyoki ndanena itina kusia kuvicha kwa leuku Numbula kana nimekuendea na ukwati na yela hii wikide kana maundu mainengo ni maendea na kwailwa. Kwa mundu ntuabikaba prison yino ya kaya Masako pala tuetete utethio kwa chathe kila chukite wakana o pala kana twamanithia kana prison yino ya Masako kukethiwa na Machakos Command Talent Show leketha kwatanisi aka avungu alamo betova undu na prison ya aume na indi ungamiwa magereseno ya kani onomisia wetano kwa His Excellency the Deputy Governor abiki no matethesya na sindu ile ketha sitendeka muthanyani osita maleu mitu mauta musele na His Excellency kwa capacity yake ta mundu ekakwisila obisini wa Deputy Governor ni wate sindu kebathuka nyamepo mauta mesele ondo mwina sindu ingita metu ya kuangano mawana ni ama inengo matoigwa imwe kila mwaka bala kila muvungwa withia wa nebuso ya kwa inengo syake na ingi kutana vamwe. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, akumuva Yelani nene ya Masako. Hende serikali ni yalite sana uito na kuthinikia undu ikwambia muvango wa kuta andu na kumanenge wekwatyo nundu maundu kana nundu andu aingi mena mathina maingi makiliko alama ke umasukuma na kutuma malika mokoni ma andu matena wendi museo tatavania machati na kuendea uvenwa ilovia na umekia misioni uneni wene ulawa seneta molote muandu Sylvia Kasanga aiweta vena mwea wavikie kwithiwe vitu kithiwa kwambia muvango wa uta andu kwa kana kumanwa na mathina maingi ala mekuwa vala kuselewa kwa kwambiwa kwa muvango usu kwende na kutuma akenya malika misioni ya kwelelukua kana kwelelua vandu va kuvikia kwithiwa maitetheka Ken Mulinge no vikie kwithiwa ikomana nake. Iko na nyakiko takila kinaokilie kimbi kati wa Kenya cha mutafanya Paul Mackenzie kaunti ya Kilifi na kuikinia kwa mathina makiliko. Sylvia Kasanga no tanthia Kenya tanzele kutanga thina wa kiliko tambanga nene vayo ta serikali ta ikometenzi kayone strange occurrences that are happening in our country today. If I'm going to comment on what is happening in Kilifi County, and not just Kilifi County, we are getting a lot of cases on social media, in the newspapers,
of strange occurrences, people behaving what we call rather than normal. And this is what we call mental illness. Our country is plagued by mental illness. Mental illness is supposed to have been declared a public emergency, health emergency, back in 2021 during the time of COVID. That has not happened. Sylvia Olevi ndani yake taseneta katoa mwaka wa 2011 na mwaka wa 2020 ile wathaki simu ya huko na mathina makiliko na wavita iweta mevya kuthukumithia moya o taitone view. To this day we are still here. The government is not saying anything about mental health, and it is not for want of policy or want of laws. As always, Kenyans, we have everything. We have a mental health action plan. We have a mental health act that we passed in the last parliament. We have investment cases that have shown what the burden of mental health has on us as Kenyans. All this work has been done, yet there's absolutely no action whatsoever by government on helping Kenyans with matters of mental health. I will have to say this, that there is a mental health board that is supposed to be working. And up to now, we've not felt the impact of the mental health board. And we are wondering what is the Ministry of Health waiting for. Bevele konetu endeka kwa muka kumatoni una kukona kivalua chova dhokonu na Sylvia iweta Kenya lame na madhina makile kwa tamende ya kululute kwa ni andomena mevango medhuku. Isn't the cry of Kenyans already bad enough? Kenyans are being taken advantage of by people who are quacks out there, fake prophets, taking advantage and taking, people's property, because people are lost of hope. People have gone into deep depression, and yet there's no help for them. I'm frustrated as a mental health champion, and I say it's time this country does something about mental health. It's a public emergency. It must be dealt with as such. And all our governments, both at national level and county government level, have to rise up and do something about mental health. Ken Mulinge Motongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Nake Minister Muvyani wa Uimi Mithika Linturi ngwataniwa na gavana wa kaunti ya Embu Cecil Barire ni mavike kuthiwa maitho cha kinando cha kuendesya muvya wa Uimi kana President of International Fund for Agricultural Development kaunti ya Embu. Linturi ni wona nisiotanu wake iweta kana serikali ni kuendea kuikithia kana mulati wa Tana Catchment Natural Resources Management no kufikia kuthiwa uitethia Kenya kwa vanene na india katufikie kuthiwa project for us. I mean, it has shown how preserving an ecosystem can also support the communities. We have been here with this project for over 10 years, and the total amount that has been invested is above $93 million. So we do believe that it has been a great investment, seeing some of the benefits of having this number of trees, also for a lot of families and part of the communities being able to support in terms of food security, and also selling some of the excesses to also fund also their children going to school and also having an increased income. So for us it has provided social inclusion as well the preservation of many of the natural resources which are very key for the Kenyan government and for IFAD. Apart from what you're seeing happening here, they have also supported small holder irrigation projects, like where we've come from in Ngenda, and then also in Loambere they have done stores for grains. So they are doing aggregation of our dengus so that the farmers can get all their dengus under one store. They have given them equipment for drying so that also we start to take care of issues around aflatoxin, and they are also supporting them in some form of value addition by making sure that they sell a clean product that they can be acceptable in the market. Our farmers in groups, they've grown trees, they've reclaimed land for agriculture through this project, and where our farmers are growing food. And in my view, it's a very good idea worth remembering, and really support or thank the farmers, because through this project they are seriously contributing towards bringing down our food budgeting deficit out of this project. Na ndio usiwe muthia wa Vilingi Wa Mauvoo muve mwana kwa alamwa kwa tiania na kwa ndini wa mesa yitu ya Mauvoo na tuikwende ithio nthe
tama mutongo TV wethiwe na kwiyo cha kwa ilanya nitawamasiwa kitaka na ula wanengelelia mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende komanesa.